Good afternoon. Welcome to the college readout on the Autumn Fiscal Package. We have with us Vice President Dombrovskis and Commissioner Moscovici, who will both give short introductory remarks, and then we'll be ready to take your questions. Vice President Dombrovskis. Good afternoon. Today we adopted our opinions on the draft budgetary plans for the euro area member states. We have also taken decisions under the significant deviation procedure for Hungary and Romania, and we adopted the fourth enhanced surveillance report for Greece. Let me start with the good news. For the first time since 2002, no euro area member state is in the excessive deficit procedure. Aggregate debt for the euro area is falling. 9 countries show nominal surpluses. 9 countries are expected to be at or above their medium-term budgetary objectives. This is overall a positive picture. It's a result of good efforts member states have made, but it's also thanks to the tailwinds they have enjoyed from the economic expansion in the euro area. Now, not so good news. First, we see weakening of the European and world economies. Europe has experienced a sharp slowdown in exports and a contraction in manufacturing. Second, the overall positive fiscal assessment masks important differences across member states, both in terms of the budgetary situation they face and in terms of their budgetary plans. We have found that 9 countries, Germany, Ireland, Greece, Cyprus, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands and Austria, are compliant with the requirements of the Stability and Growth Pact. 2 countries, Estonia and Latvia, are broadly compliant, and 8 countries, Belgium, Spain, France, Italy, Portugal, Slovenia, Slovakia and Finland, are at the risk of non-compliance. We invite all member states that are at risk of non-compliance with the Stability and Growth Pact to take necessary measures within their national budgetary process to ensure that their 2020 budget will be compliant with the Stability and Growth Pact. Among the budgetary plans found at risk of non-compliance, the ones which concern us most are those with high debt levels, and where we do not see them being reduced fast enough. So Belgium, Spain and France have very high debt to GDP ratios at almost 100% of GDP. Italy's exceeds 136% of GDP, and these countries are not expected to meet the debt rule. These 4 countries have not sufficiently used favorable economic times to put their public finances in order. In 2020, they plan either no meaningful fiscal adjustment or even fiscal expansion. This is worrying because very high debt levels limit the capacity to respond to economic shocks and market pressures. Belgium and Spain, which submitted budgetary plans based on no policy change scenario, have been invited to submit updated plans in compliance with the SGP. Of the other 4 countries at risk of non-compliance, Slovakia and Finland have a debt to GDP ratio below 60% of GDP, and Portugal and Slovenia are expected to meet the debt rule. All 4 countries have budgetary balances that provide a sizable margin to the 3% of GDP threshold. However, these 4 countries are also found not progressing fast enough towards their medium-term objective. Slovakia has taken additional measures after the submission of a draft budgetary plan, which allowed to avoid a significant deviation in 2020. So the risk of significant deviation is manifest when the years 2019 and 2020 are taken together due to the fiscal slippages this year. Slovenia has a nominal surplus, and given the high uncertainty surrounding its output gap estimates, it may well be closer to its medium-term budgetary objective in 2020. We will confirm this in spring. The overall policy message is that member states must use a fiscal toolkit to get ready for the challenging times ahead.
How exactly they do that depends on the country's situation. For those countries with high level of debt, the best preparation is to reduce this debt. But for those countries that have fiscal space, they should continue to use it. Furthermore, we today decided to propose the Council to renew the significant deviation procedure for Hungary and Romania. The two countries have not corrected their budgetary course as they had been recommended. Romania is also expected to breach the 3% of GDP reference value of the treaty already this year, with rapidly growing deficits over the following years. The country has run an expansionary policy at the time of high growth. This situation must be addressed urgently. Finally, a word on Greece. Many of us still remember the depth of the 2015 Greek crisis. I'm therefore glad that today we have published an encouraging and overall positive enhanced surveillance report for Greece. The Eurogroup will discuss the report in December with a view of deciding the release of the next debt relief measures. Greece is on a course to overachieve the agreed fiscal target of 3.5% of GDP this year. This would be fifth year in a row that target is being exceeded, and according to our estimations, Greece would meet its fiscal target in 2020. Capital controls have been lifted in September, and new administration is taking important steps to tackle the large stock of non-performing loans in the banking sector. This is key for strengthening the bank's capacity to provide finance to Greek businesses and households. This work must continue. The government is also progressing with initiatives to strengthen the business environment and boost investment. Overall, Greece has taken the necessary actions to achieve its specific reform commitments for mid-2019. This is good news, and we hope that Greek authorities sustain the reform momentum and deliver on their ambitious agenda of future actions. Thank you very much. I will stop here, and Pierre will come in with more detailed picture. Thank you. Je ne suis pas sûr d'ajouter beaucoup de détails, car Valdis en a déjà donné l'essentiel. Donc je vais essayer de faire autre chose que du détail. C'est aujourd'hui la 6e fois depuis novembre 2014 que nous nous prononçons sur les projets de budget des États membres de la zone euro. À vrai dire, je pensais qu'il n'y en aurait que 5, mais les circonstances ont fait que je suis là pour une 6e fois. Cette fois-ci, je vous rassure, c'est vraiment la dernière. Non seulement la dernière fois où je présente ces projets, mais aussi la dernière fois où je m'adresse devant vous, car j'ai quand même le meilleur espoir que la prochaine Commission pourra être validée dans de bonnes conditions par le Parlement européen la semaine prochaine et pourra prendre ses fonctions le 1er décembre. Avec ces opinions, nous confirmons notre engagement qui a été celui du mandat tout entier pour une application intelligente de nos règles communes, basée sur une prise de conscience de la réalité économique dans chaque pays, ainsi que dans la zone euro dans son ensemble. Et je pense qu'il y a une signature, une approche qui restera celle de la Commission Juncker et qui, je l'espère, continuera dans le futur, même si elle doit bien sûr bouger. Nous pouvons constater que bien des progrès ont été faits depuis 5 ans sur le plan économique comme sur le plan budgétaire. Et le président avait dit, nous sommes la commission de la dernière chance. Je pense que nous avons relevé ce défi, en tout cas sur le plan économique. En 2014, les séquelles de la crise, on s'en souvient ou pas, s'en faisaient très durement sentir. Aujourd'hui, la croissance est certes sous pression, j'en ai parlé la semaine dernière, mais elle reste positive après 6 années consécutives d'expansion, avec un taux de chômage qui continue à diminuer, même si c'est aujourd'hui plus lentement. Et sur le plan budgétaire, qui nous occupe aujourd'hui, la situation, pour le coup, s'est très fortement améliorée. Dans nos premières opinions en novembre 2014, seuls 5 pays avaient présenté des budgets conformes. Ils sont aujourd'hui 9. Il n'y a plus aucun membre de la zone euro qui est en procédure de déficit excessif pour la première fois depuis 2002 et le lancement de l'euro. Le déficit en zone euro devrait rester sous 1% du PIB en 2020. Je rappelle qu'en 2014, il était encore à 2,5%. La dette publique de la zone, qui était de 95% en 2014, devrait se réduire encore à 85% l'année prochaine. Et donc, il y a une évolution qui est plus que notable, elle est remarquable
et elle montre l'ampleur des efforts qui ont été effectués par les États membres pour assainir leurs finances publiques dans le cadre des règles. Elle montre aussi que la Commission a joué son rôle d'aiguillon, de régulateur. Elle démontre enfin qu'il est tout à fait possible de réduire son déficit public tout en soutenant la croissance. Sérieux budgétaire et austérité, ce n'est pas la même chose. Nous nous sommes efforcés de le démontrer par une lecture intelligente et flexible des règles. Je rappelle qu'un de nos premiers actes a été la communication sur la flexibilité du 13 janvier 2015 et jusqu'au bout, ça a été notre doctrine. Les opinions d'aujourd'hui sont bien sûr importantes. Les 9 pays que nous considérons conformes aux exigences du pacte sont, comme ça a été dit, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, et oui, la Grèce, on a quand même réentré plutôt réussi dans le régime normal, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et l'Autriche. 2 pays sont globalement conformes, c'est le cas de l'Estonie et de la Lettonie, qui a fait mieux dans le passé, mais c'est comme ça. Dans les cas de l'Allemagne et des Pays-Bas, nous saluons les premiers pas pris vers une politique budgétaire qui soit plus expansive, plus dynamique en tout cas. C'est une excellente nouvelle pour la croissance de ces pays, bien entendu, mais aussi pour l'ensemble de la zone euro. Mais nous constatons aussi que leur situation budgétaire favorable leur permettrait de faire plus. Nous invitons donc ces pays à soutenir davantage encore les investissements pour la croissance et à utiliser encore plus les marges de manœuvre considérables dont ils disposent. Pour 8 pays, nous constatons que les projets de budget sont à risque de non-conformité, principalement du fait d'un effort structurel inférieur à ce qui est recommandé par le Conseil. 3 d'entre eux, l'Espagne, le Portugal et la Belgique, ont présenté, compte tenu de la situation politique, des projets de budget basés sur des politiques inchangées, no policy change. Les nouveaux gouvernements devront présenter des projets de budget mis à jour dès que possible. Et on sait que les situations ne sont pas les mêmes en Espagne, au Portugal et en Belgique. Les 5 autres pays sont la France, l'Italie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande. Notons qu'à l'intérieur de cette catégorie, les situations ne sont pas toutes les mêmes. Si la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la France peinent, il faut le dire, à réduire leur dette publique qui est trop élevée, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande ont soit déjà ramené leur dette en dessous de la barre de 60% du PIB, c'est possible, soit sont en train de la réduire à un rythme que nous pouvons considérer comme satisfaisant. La situation du déficit structurel de ces États devra être à nouveau examinée au printemps sur la base des chiffres définitifs pour 2019, des prochaines révisions de printemps. En résumé, la Commission invite aujourd'hui ces États membres, dont la dette publique est élevée, à poursuivre des politiques budgétaires prudentes et ceux qui ont des marges budgétaires à les utiliser pour augmenter l'investissement au service, encore une fois, de la croissance. Et c'est exactement cette approche différenciée qui peut renforcer la zone euro et lui permettre de maximiser son potentiel de croissance. Concernant la Hongrie et la Roumanie, Valdis a dit ce dont il retournait. Nous faisons encore une fois aujourd'hui des recommandations dans le cadre de la procédure de déviation significative. Dans les 2 cas, nous faisons le même constat et qu'il n'y a pas d'action suivie d'effet. Mais il faut reconnaître que nos prévisions sont plus encourageantes dans le cas de la Hongrie et qu'elles le sont beaucoup moins dans le cas de la Roumanie. Le prochain collège devra s'y pencher au printemps, mais puisqu'il y a un nouveau gouvernement en Roumanie, on peut aussi l'inviter à faire les efforts nécessaires pour aider le collège à pencher dans le bon sens. Un gouvernement pro-européen doit aussi agir dans le sens des règles européennes. Lastly, concerning the fourth enhanced surveillance report for Greece, I'm glad to be able to say that this report concludes positively. And this will have concrete financial implications as it will serve as the basis for the next Eurogroup to decide on a further disbursement of profits on Greek bonds held by central banks. I'm very pleased that the new Greek government, which took office in July, has taken the necessary actions to achieve the policy commitments that were due by the middle of 2019.
They have also shown a welcome willingness to cooperate constructively and ex ante with the institutions, and they have, in a short space of time, put forward several the reform bills that should be positive for investment and growth, and we know that investment and growth is precisely what is badly needed in Greece. It's worth recalling, since it's my last show in front of you, just how far Greece has come since the depth of the crisis, particularly in the turbulent summer of 2015. And as we prepare to stand down for those who will leave, I wish I could have done much more to support the Greek people and avoid some of the measures decided by the Eurogroup. But I also, and mostly, believe that this Commission can be proud of its action when it comes to Greece. We fought hard against Brexit, and this was a political position that we kept from the start until the end. We were on the right side of history when it comes to the decisions made at that time, which were essential for maintaining Greece at the heart of the euro area, and so to defend the integrity of the Eurozone. And this will be one of the major achievements of this Commission. And I'm glad that we can see that this concludes positively and goes in the right direction. Now it's time to have growth and jobs for the Greek people at a higher speed. Thank you for your attention. Je ne vais quand même pas dire les derniers mots en anglais. Merci de votre attention. Thank you very much, Vice President. Thank you, Commissioner. We're ready for your questions. David, you had your hand up since the very moment we started. Thank you, Annika. David Carretta, Radio Radicale Italian Radio. One question to Vice President Dombrovskis. You said that member states that are at risk of non-compliance should take the necessary measure within the national budgetary process to ensure that they will be compliant with the Stability and Growth Pact. What does it mean? Should they change their budget or their draft budgets immediately before the end of the year? And in the case of Italy, if yes, what would be the amount you ask to be compliant? Et une question, disons, plus politique, au commissaire Moscovici, sur la stratégie de la flexibilité. On arrive à la fin de cette commission qui a introduit la flexibilité. Mais dans le cas de l'Italie, on a vu, vous avez donné chaque fois ce que le gouvernement demandait, sauf l'année passée, mais vous avez donné de la flexibilité aussi l'année passée. Et chaque fois, l'Italie a demandé plus de flexibilité. Aujourd'hui, on est à une expansion fiscale de 0,3%, selon les calculs pour 2020. Et surtout, la dette continue à augmenter. 136, 137%. Il y a un effet boule de neige, vous l'avez écrit dans vos documents. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai risque à un certain moment que cette stratégie soit contre-productive s'il y a une nouvelle tension dans les marchés? Merci. Okay, thank you for this question. So first on necessary measures. This is the point we are making concerning all countries found at the risk of non-compliance, that they should be taking necessary measures within their national budgetary procedures to ensure compliance with SGP in 2020. So that concerns all countries at the risk of non-compliance. In terms of timing, of course, we'll be reassessing this situation throughout the year. So the next point on fiscal assessment, as you know, is in spring. We're not saying that it has to be done immediately, because for this there is a different procedure. If we see particularly serious non-compliance, as was the case of Italy, for example, last year, then indeed we immediately ask for updated draft budgetary plan, but this is not the case now.
Well, in terms of fiscal effort to ensure full compliance, as you know, the Council recommendation is to have a 0.6% of GDP structural adjustment. So it's quite sizable. Of course, gap is smaller if you take into account requirements of broad compliance, where there is a margin of 0.5% of GDP, and we're also assessing Italy's request on additional allowance under unusual events clause of 0.2% of GDP. But it must be said that even if we take this unusual events clause into account, it would not change our conclusion right now of the risk of non-compliance. Pour enchaîner sur la question, je ferai une remarque générale et une remarque un tout petit peu plus particulière à l'Italie. La remarque générale, c'est que, comme je l'ai dit, cette commission aura été celle de la flexibilité. Je pense que cette stratégie aura été la bonne dans le moment. Elle a permis aux États membres de poursuivre leur ajustement budgétaire. Les déficits sont aujourd'hui en dessous de 1% et devraient le rester, sans pour autant être sanctionnés et sans freiner la croissance. Et je suis persuadé que si nous avions fait autrement, eh bien, ça aurait eu un effet économique nul ou négatif et un effet politique qui aurait pu être préoccupant. Nous n'avons pas contribué de cette façon-là à alimenter les populismes, mais au contraire à nourrir le sentiment pro-européen et surtout à créer les emplois dont les Européens ont besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, cette stratégie doit être poursuivie, mais aussi qu'il faut sans doute aller plus loin. Et que pour la prochaine commission, c'est un message que je délivre ici, il est temps sans doute de simplifier les règles du pacte, les rendre plus lisibles, moins complexes, moins procycliques. Des propositions ont déjà été faites, elles sont sur la table. Je pense qu'il reviendra à la Commission et à l'Eurogroupe d'examiner tout cela et d'avoir une démarche peut-être plus systémique dans les années qui viennent. La flexibilité et la réforme doivent aller de pair. Ma deuxième remarque, elle est sur l'Italie. Je ne vais pas, moi, commenter ce qui arrivera ou ce qui peut arriver. L'Italie est en effet le pays qui a bénéficié de toutes les flexibilités dans le cadre du pacte. Je pense que nous avons eu avec l'Italie une attitude qui était à la fois sérieuse, rigoureuse et en même temps tout à fait compréhensive des conditions politiques particulières du pays et des conditions économiques, respectant le très grand rôle que ce pays joue au cœur de la zone euro. Mais il faudra continuer à être vigilant sur le niveau de la dette publique italienne. Je pense en effet que l'effet boule de neige n'est bon ni pour l'Italie, ni pour la zone euro dans son intégrité. Et qu'il faudra bien qu'on finisse par s'attaquer aux véritables problèmes de l'économie italienne, qui sont des problèmes structurels, à commencer par la productivité et la compétitivité de cette économie. Il se trouve que je ferai demain mon dernier voyage en tant que commissaire à Rome, justement pour ambiancer un peu ce message. J'aurai l'occasion de rencontrer notamment le président Mattarella, le président du Conseil Giuseppe Conte et bien sûr le ministre des Finances Roberto Gualtieri. Ne versons pas dans le catastrophisme, ça n'est jamais utile, mais soyons conscients aussi qu'il y a des efforts à poursuivre et à accentuer. Thank you very much, Commissioner. Alberto, and then Juan. Alberto Targenio, Repubblica. I have a question for you both. In Italy, there is a big debate about the ongoing ESM reform, which was agreed in June and will be discussed and maybe approved in December by the Eurogroup and the Euro Summit. Well, the question is, do you think that this reform makes easier an haircut of sovereign debts? Do you think makes weaker a debt for a country like Italy? Thank you. As regards the question of ESM reform, of course, from the Commission side, we are following this work closely and contributing to this. As you know, from European Commission side, we had suggested to turn ESM into the European Union body, into European Union legal framework.
Well, member states decided, at least for the time being, to continue with intergovernmental approach and currently are working on the new ESM treaty. As regards the substance of the treaty, member states are now working, different expressions, different views are being expressed. But we do hope that it's possible to reach agreement in December as foreseen in a Eurogroup and potentially in Euro Summit. In terms of concrete deliverables, I would highlight that ESM should be becoming backstop to the Single Resolution Fund. Also that ESM is expanding its precautionary toolkit. And indeed, there are discussions also concerning so-called collective action clauses, where from the Commission side, we are willing to facilitate that at the end of the day, there is a balanced agreement. Nothing to add. Commissioner Juan. Juan Sanel Melando from El Español newspaper. I would like to know if, questions on Spain, I would like to know if you have any worries about the coalition agreement between the Socialists and the far-left party Podemos and its budgetary policy. Can Spain afford an increase of public spending like the one foreseen in this coalition agreement in this context? Thank you. As regards Spain's draft budgetary plan, it was submitted under no policy change scenario, and as such, it has been found to be at risk of non-compliance. Also, as I mentioned, Spain is among countries with a high level of public debt. Therefore, of course, it's important that Spain continues to reduce its budget deficit and debt to GDP ratio. Well, I cannot jump on conclusions right now because we'll be evaluating Spain's draft budgetary plan once it will be submitted. And there, as for other countries at risk of non-compliance, of course, we call on Spain to submit a draft budgetary plan which is compliant with the SGP. I fully concur with what Valdis said. The opinion there is based on a no policy change assumption, but we expect three countries who had at one moment or have still some unstable political situation to try to form a stable government and then to present an updated and complete draft budget plan, which would be done according to the rules. And this is, of course, the case for Spain, but it's not the tradition of the Commission to comment on political agreements, but just to decide and evaluate on the basis of figures and facts. Gabriel here, then Oliver, Bjarke. Oui, bonjour, Gabriel Grésillon pour Les Échos. Deux questions, une sur la France d'abord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'ampleur, la gravité de cette déviation? Est-ce que vous avez l'espoir d'être entendu ou est-ce que vous craignez que ce soit considéré comme des débats d'un autre temps, pour reprendre une citation récente? Et d'autre part, une question peut-être un peu plus large. On comprend que, et ça s'adresse à vous deux, on comprend que vous distinguez deux types de pays, ceux qui, d'un côté, ne font pas assez pour réduire la dette ou leurs dépenses publiques, et de l'autre, ceux qui ne font pas assez pour soutenir la croissance économique. Et on a envie de vous demander, existe-t-il un moyen de quantifier l'ampleur de ces problèmes et selon vous, par rapport à une situation économique et financière idéale, lequel de ces deux groupes de pays fait le plus défaut à la dynamique européenne globale? Alors, sur le projet de budget français pour 2020, je vais détailler un petit peu ce que nous pensons. Il est en risque de non-conformité avec les exigences du pacte de stabilité et de croissance. Le Conseil, alors, nous agissons toujours sur la guidance du Conseil, a recommandé à la France de veiller à ce que le taux de croissance nominal
des dépenses primaires ne dépasse pas 1,2% en 2020, ce qui correspondrait à un ajustement structurel annuel de 0,6% du PIB. Pour ce qui concerne 2020, sur la base du projet de loi de finances, la déviation par rapport au chemin d'ajustement budgétaire demandé par le pacte pointe vers un risque de déviation significative. Nos prévisions d'automne confirment ces conclusions, avec cependant, je veux le souligner, une légère amélioration de l'effort structurel de 0,1 point de PIB en 2020. Comme l'année passée, notre constat est relativement clair. Dans les conditions actuelles de croissance, qui sont loin d'être défavorables s'agissant de la France, l'absence d'efforts structurels implique en gros une stabilisation de la dette à des niveaux très élevés, proches de 100% du PIB, mais ne suffisent pas à amorcer un recul. Et si on souhaite que cette dette puisse reculer, que ça devienne une priorité politique, alors forcément il faut aller plus loin. Et si la France veut engager une réduction de son endettement, il faudra mettre en œuvre des efforts structurels qui soient plus substantiels, même si, encore une fois, la situation budgétaire en termes nominaux n'appelle pas de commentaires particuliers, et si la croissance de la France, aujourd'hui, la place en bonne position parmi les grands pays de la zone euro. Pour le reste, c'est vrai que notre paquet appelle à réfléchir sur ce que nous avons appelé une forme de relance différenciée. Mario Draghi, à qui je veux rendre hommage ici, à la fois parce qu'il a été pour nous un excellent partenaire, un collègue très agréable dans le cadre de l'Eurogroupe, et surtout un très grand président de la BCE, est parti avec un message qui était particulièrement clair, qui était que la politique monétaire ne pouvait pas tout, et qu'il fallait que la politique budgétaire joue son rôle. À partir de ce moment-là, on pourrait penser que le temps d'un keynésianisme retrouvé et d'une relance générale était venu. Ça n'est pas le cas. Et pour nous, il est très clair qu'au contraire, il faut distinguer les pays qui ont besoin de poursuivre les efforts structurels, les ajustements, de réduire leur dette publique, parce que c'est leur intérêt, parce que c'est l'intérêt de la zone euro, parce que nous ne vivrons pas toujours avec des taux d'intérêt négatifs, et de l'autre côté, des pays qui, eux, ont dégagé des excédents absolument gigantesques, notamment les Pays-Bas et l'Allemagne, qui peuvent faire plus pour l'investissement. Nous soulignons que ces deux pays ont commencé à le faire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour eux-mêmes et pour la zone euro. Nous soulignons aussi qu'ils peuvent faire beaucoup plus. Nous verrons ce qui se passe sur le plan de la conjoncture économique. Nous entrons, je l'ai dit, dans un nouveau régime qui est probablement celui d'une croissance stable, mais assez lente. Mais si à un moment donné, il advenait que le ralentissement soit plus sérieux, s'il se mettait à faire un peu froid, il faudrait peut-être allumer le chauffage, mais pas dans toutes les pièces. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas allumer le chauffage dans les pièces où il fait déjà chaud et le couper dans les pièces où il fait trop froid, si vous voulez me suivre. Voilà pourquoi je me refuse à quantifier ceci ou cela, mais nous avons un message qui me paraît clair et balancé. Well, actually, I don't have much to add. I think it's our analysis which also clearly is showing in our recommendations that we should follow the differentiated fiscal path. So indeed, we are addressing both high debt countries and we are addressing countries which are having fiscal surpluses. So the first ones to continue to reduce debt to GDP ratio, and clearly there's more work to be done. And on surplus countries like Germany or Netherlands, for example, we are inviting them to continue to do some fiscal stimulus because there is scope to do more. Thank you very much. We had time for 4 more questions. That's Oliver, Bjarke, Susanna, and Maria. So, Oliver. Over here, Oliver Grimm with the Austrian newspaper Die Presse. A question to Vice President Dombrovskis. First of all, congrats on the Latvian team beating the Austrians yesterday in Riga. That hurt. A question a bit more about your current and future portfolio. You've been sort of Mr. Euro in the Commission for the past 5 years. You're going to be Mr. Euro again for the next 5 years. That's a politically very powerful dossier you have. Why do you think, in your personal, is your personal impression, why do you think were you chosen again for this?
how would you measure the success of your work in the next 5 years? What's the most important thing you want to accomplish as regards the euro? And as the possible veto of Prime Minister Conte was mentioned, don't you think that maybe the threat of such a veto might be in your interest, because he links it to also enacting the deposit insurance and other elements that the Commission has a great interest in seeing finally enacted, but which is being blocked by Germany and some other frugal members of the northern fringe of Europe? Thank you. I'm afraid we are going beyond the scope of today's press conference on, the reasoning of appointing the candidates for the next Commission. I think it's more appropriate to ask the President-elect, Ursula von der Leyen, on these choices. Of course, from my side, I can say that I'm very honored and very happy to continue to work on economic and financial issues, including on euro, also in the next European Commission. You know that we have a busy agenda ahead of us concerning the deepening of economic and monetary union. You already mentioned some of the elements, ESM reform, completion of the banking union, including European Deposit Insurance Scheme, next steps on the capital market union, strengthening the international role of the euro, just to mention some. I'll stop here. Okay. Thank you very much. Bjarke, we come to you. Thanks, Annika. Bjarke Sismayer from Politico. Just two quick ones. One for Pierre Moscovici. Could I just very quickly ask you why Germany and the Netherlands have announced spending plans? Why is this not enough? And why are we calling for more today? And then one for the Vice President, if I may. In regards to the reform of the Stability and Growth Pact, we have an EDP and potential fines for countries that breach the deficit and debt rules, but we don't have anything like that to encourage countries with massive fiscal surpluses to spend more. Do you think that we should introduce such punitive measures for countries that are refusing to spend? Thank you. Well, j'aurais envie de faire ce qu'on appelle en France la palissade, qui est en fait une réponse qui est un peu circulaire autour d'une évidence. They could do more because it's not enough. It's not enough because they could do more. But I would say things a bit differently. That is to say that we welcome the start of an effort that was refused or delayed in the past years. This Commission every year has asked Germany and Netherlands to do more for investment and to contribute to growth in their own country and in the euro area as a whole, because they have that capacity with the huge surpluses they have, as well on trade and on public finances. Well, it starts now, and that's obviously good news. But the room of maneuver is gigantic, or at least much more important than what is done today. And this is why we call for this start to be just a start and for the impulse to be extended and expanded. On the question, maybe just first add some points on the change of fiscal position in Germany and Netherlands. Actually, we see that indeed both countries started to do certain fiscal stimulus. So, for example, according to our forecast, we expect in Germany fiscal surplus to go down from 1.2% of GDP this year to 0.6% next year, and in case of Netherlands to come down from 1.5% of GDP this year to 0.5% next year. So clearly you see that surpluses are being reduced, and indeed this is a very appropriate moment to do so. And as we said, there is scope to do more. As regards EU fiscal rules, both countries are found to be compliant with the Stability and Growth Pact according to our rules.
There is a discussion on, simplifying EU fiscal rules. There has been a report of European Fiscal Board published in September, and this is possibly possible basis for possible follow-up discussions to see whether some consensus can emerge in this regard. Whether we would expect some punitive measures for fiscal surplus, well, that's not part of the recommendations of the European Fiscal Board, so I wouldn't expect so, at least not in a nearest term. As regards fiscal surplus, of course, also situations are different in different times, so it requires, I would say, more nuanced assessment. Currently, in a very low interest rate, if not negative interest rate environment, clearly it makes sense for the countries to do fiscal expansion. In some other circumstances, in other interest rate situation, our recommendations could have been different. So it also depends on overall context. And as regards, for example, compliance with the debt rule, it must be noted that only this year Germany is expected to have a debt to GDP ratio below the treaty reference value of 60% of GDP. Thank you very much. Susanna, let's come to you here. Susana Freixas, SIC Portugal. Vice President, you have said to my colleague David that you are not here to ask for new measures or new plans, but since the Portuguese government is supposed to present a new budgetary plan in mid-December, do you expect the government to address these issues already in December and to correct the structural deficit? And for Commissioner Moscovici, I suppose this is your last time, or at least in this press room. Quite often in the last 5 years, you had this feeling that, at least for Portugal, you were some kind of good cop, and Vice President Dombrovskis the bad cop. Do you feel like this good cop? Was it on purpose? Thank you. Okay, so on the first question on Portugal's draft budgetary plan, indeed it has been found at risk of non-compliance, and but Portugal's draft budgetary plan was submitted under no policy change scenario, so we expect updated draft budgetary plan, and as for all countries at risk of non-compliance, of course, we call on Portuguese authorities to submit a draft budgetary plan which is compliant with the Stability and Growth Pact. In case of Portugal, it would require, according to the Council decision, a structural adjustment of 0.4% of GDP in 2020. Well, this remark could have been done for other countries, but overall it's wrong, because there is no good cop and bad cop here. We are different by our tempers, by our political families, but we always worked hand in hand in order to try, and we did, find consensus, Valdis and I. I want to say that, first of all, with these different sensitivities, we are good friends, and we acted as good friends. It was a pleasure for me to be working with you hand in hand. The differences sometimes lead to something which is richer, and I hope that we have learned from each other. So I'm not at all adopting that. But I would say, I think that Valdis would certainly agree, that one thing is for sure, is that we both love Portugal, and that we all appreciate the efforts that were made in the recent years. When I see the situation today, and it's not about politics, it's about a country, I'm glad to see that this country is moving towards a balanced budget. I'm glad to say that there is a boom in Portugal, and I remember that a few years ago, we were not at all in that situation, and this was a program country. So when there is a success story, there is no good cop, there is no bad cop.
there are people who are happy to have been contributing to that, modestly. Thank you very much. Final question goes to Maria. Please. Thanks, Annika. Maria Psara with Euronews and Open TV Greece. This question goes mainly to the Vice President, since I have already asked Commissioner Moscovici, and it is about the good news for Greece and the surpluses. Does this report give the green light for the opening of the discussion of the reduction of the primary surpluses, especially when, according to the report, the debt you have changed your forecast to the better? Thank you. As regards primarily surplus targets for Greece, indeed, as we both already outlined, it has been fifth year in a row where Greece is exceeding its primary surplus target, and next year our forecast shows that Greece is to meet its primary surplus target of 3.5% of GDP, which then, in turn, as Pierre already outlined, will pave the way for the next payment of debt measures. We know that Greek authorities have addressed some elements, whether, for example, some of the S&P ANFA profits which are going to be disbursed could potentially be used to finance additional investment instead of going to debt reduction. And this is a discussion we are open to have. Of course, for debt measures, at the end of the day, it's for creditors to decide which direction should it go. Well, as regards broader questions, so to say, beyond 2020, as you know, primary surplus target, it's there for the reason, and the reason is that Greece has by far the highest debt to GDP ratio in the EU, around 180% of GDP, and correspondingly it's very important that this debt to GDP ratio is being reduced to levels which pose less risks to the Greek economy. And with this level of public debt, there is little scope for policy mistakes. So one should be cautious here. But that said, that primary surplus targets are based on the debt sustainability analysis. So if we see clearly positive trends in debt sustainability analysis, I could imagine that this can also be reflected eventually in primary surplus targets, but those two things are closely linked. This should conclude our press conference, and before concluding, so I would also like to thank Pierre for the 5 years we had been working closely together, because this is our last press conference in this setting. We had been through a lot, but we had been always working very well together. And indeed, at the beginning, it was supposed to be that Pierre would be Dov and I would be Half, but at the end of the day, we found ourselves on the vast majority of cases on the same page. And the fact that we came with sometimes, complementary approaches to the problem, I think at the end of the day, only facilitated finding a balanced solution. So, Pierre, thank you very much for our work together in these 5 years, and I wish you all the success in your future endeavors. Thank you. Thank you very much. Not to spoil the mood, experts are in the room who can help you with your technical questions. Thank you.
Today, we adopted our opinions on the draft budgetary plans for the euro area member states. We have also taken decisions under the significant deviation procedure for Hungary and Romania, and we adopted the fourth enhanced surveillance report for Greece. Let me start with the good news. For the first time since 2002, no euro area member state is in the excessive deficit procedure. Aggregate debt for the euro area is falling. 9 countries show nominal surpluses. 9 countries are expected to be at or above their medium-term budgetary objectives. This is overall a positive picture. It's a result of good efforts member states have made, but it's also thanks to the tailwinds they have enjoyed from the economic expansion in the euro area. We have found that 9 countries, Germany, Ireland, Greece, Cyprus, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands and Austria, are compliant with the requirements of the Stability and Growth Pact. 2 countries, Estonia and Latvia, are broadly compliant, and 8 countries, Belgium, Spain, France, Italy, Portugal, Slovenia, Slovakia and Finland, are at the risk of non-compliance. We invite all member states that are at risk of non-compliance with the Stability and Growth Pact to take necessary measures within their national budgetary process to ensure that their 2020 budget will be compliant with the Stability and Growth Pact. Les 9 pays que nous considérons conformes aux exigences du pacte sont, comme ça a été dit, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, et oui, la Grèce, on a quand même réentré plutôt réussi dans le régime normal, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et l'Autriche. 2 pays sont globalement conformes, c'est le cas de l'Estonie et de la Lettonie, qui a fait mieux dans le passé, mais c'est comme ça. Pour 8 pays, nous constatons que les projets de budget sont à risque de non-conformité, principalement du fait d'un effort structurel inférieur à ce qui est recommandé par le Conseil. 3 d'entre eux, l'Espagne, le Portugal et la Belgique, ont présenté, compte tenu de la situation politique, des projets de budget basés sur des politiques inchangées, no policy change. Les nouveaux gouvernements devront présenter des projets de budget mis à jour dès que possible, et on sait que les situations ne sont pas les mêmes en Espagne, au Portugal et en Belgique. Les 5 autres pays sont la France, l'Italie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande. Notons qu'à l'intérieur de cette catégorie, les situations ne sont pas toutes les mêmes. Si la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la France peinent, il faut le dire, à réduire leur dette publique qui est trop élevée, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande ont soit déjà ramené leur dette en dessous de la barre de 60% du PIB, c'est possible, soit sont en train de la réduire à un rythme que nous pouvons considérer comme satisfaisant. Concernant la Hongrie et la Roumanie, Valdis a dit ce dont il retournait. Nous faisons encore une fois aujourd'hui des recommandations dans le cadre de la procédure de déviation significative. Dans les 2 cas, nous faisons le même constat et qu'il n'y a pas d'action suivie d'effet. Mais il faut reconnaître que nos prévisions sont plus encourageantes dans le cas de la Hongrie et qu'elles le sont beaucoup moins dans le cas de la Roumanie. Le prochain collège devra s'y pencher au printemps, mais puisqu'il y a un nouveau gouvernement en Roumanie, on peut aussi l'inviter à faire les efforts nécessaires pour aider le collège à pencher dans le bon sens. Un gouvernement pro-européen doit aussi agir dans le sens des règles européennes. Concerning the fourth enhanced surveillance report for Greece, I'm glad to be able to say that this report concludes positively.